Vídeo dos devs sobre balanceamento de poderes. PvE or PvP, it'll be useful on both sets of gear, so it sort of brings the gear together. But short answer is, we're going to continue to look at perks. Our goal is not to have one that clearly... Galera, uma coisa importante. Tanto do set PV, tanto do set PVP pode ser o mesmo agora, tá, mano? Não tem mais perk que só funciona no PV ou só funciona no PVP. Ok, meus amores? Entenderam? Começamos bem a terceira temporada, tá, gente? Isso vai entrar em vigor dia 3 de outubro. outshines others. Outra coisa importante que ele falou aqui, galera, os perk atualmente no PTR tem alguns perk que estão mais fortes do que o outro, tá? Mas uma diferença grande. Então tudo que você aprendeu no PTR pode jogar fora, tá? Porque vai vir nerfs pra tentar equilibrar um pouco mais os perk, tá, mano? Então, esquece o que você aprendeu no PTR. Welcome to Forge and Eternal, where we talk about all things New World. Today we have an episode of Balance of Power. We are filming this very soon after the PTR launched, so we don't yet have enough info and data to really talk about balance too much. So we are looking at it. I think, we're carefully examining artifact power, which ones are too strong, which ones are too weak. The attribute threshold bonus is another area we're looking at. Some of the new perks, old perks, are they all balanced? And there's one potion that might be a little overpowered. I think you'll know what I mean if you've been in the PTR. So we're looking at those things, but not enough concrete sort of data to make decisions yet on. So instead, what I thought we'd do today is do a little bit of a follow-up on gear. We did a deep dive last Balance of Power, and there were a couple follow-up questions that I wanted to answer. So I'm going to hand it over to Mr. Lovin to ask the questions. How do I... Galera, uma coisa que eles falou, teve o PTR agora, eles já estão cuidando da poção nova que tá forte demais, de alguns perks que estão acima da média, mas ainda não tem dado o suficiente de todos os perks, tá, mano? Mas então, aqueles perks que já estão muito alto, que já tem um feedback muito positivo, quer dizer que aqueles perks vão ser nerfados, tá? Mesma coisa pros poderes de artefato, tá? Então, quando lançar, já vai ter algumas coisas do PTR bem nerfada, arrumada. Só que a primeira semana eles vão recolher mais dados, a segunda semana eles vão recolher mais dados. Conforme eles vão recolhendo dados, eles vão nerfando os outros perks, tá, mano? Que cura esquiva vai ser um deles, por exemplo. Com certeza vai tomar nerf esse perk. I get gear score 700 as a PvE. Igual a poção de cura, que foi até desativada até do PTR, a poção nova de cura, pra você ter ideia, gente. Player. Perfect. So let's talk about the gearing journey as a PvE player. I think the first thing you'll want to do is the Elysian Wilds MSQ, the main story quest line. Depending on how much you explore and if you do side quests or if you just rush through it, you're going to end up somewhere, let's say gear score 640 to maybe 650 at the end of that. Maybe even a touch higher if you really spend some time exploring. So at about 650 to 640, you're now available to sort of start endgame content. So what that means as a PvE player is you'll probably start doing some of the base level expeditions. These are, what we're now calling almost story mode expeditions. We've really made them easy. We want all people to be able to experience them. It's sort of your on-ramp to endgame. Those will drop gear that caps up to 685. So they'll give you a nice way towards that 700 goal. They're really a great first on-ramp. After that, there's a couple of options. One is you can do open world content. Open world drops depend on the difficulty of the enemies. So if you go to the hardest elite content with high level enemies, you can get drops off normal enemies up to 690. And the named enemies in chests will drop up to 700. So that's a great thing to do. Mutations are a great way to get 700 gear. Any mutation level can drop up to 700. The minimum level increases as you go higher and higher. So there's more of a chance, as you go up the mutation scale to really get that end, with M3 dropping 695 to 700. So you can really just sort of finalize that final bit of gear score. Lastly, don't forget corrupted portals. They give you caches, and those can drop up to 700 also. So how do I get gear score? Galera, aqui para os jogadores PV. Os jogadores PV,
as dungeons mais fracas, tá? As dungeons normais vão dropar item 685 até 685. Você vai começar a fazer as dungeons novas, a dungeon normais, a partir que você pegar as gear do mapa principais da expansão, que vai ser gear em torno de 640 a 650. Aí você já parte para as dungeons que cai item 685 até. Aí, depois temos as dungeon mutação, que é as dungeon mutação nível 1, 2 e 3. A dungeon mutação nível 1 dropa item 700 já, tá? Aí quanto maior o nível, mais item 700 tem chance de vir, que né, a última mutação vai dropar item 695 a 700, tá? E não pode esquecer também dos baú elite e mob nomeados, tá? Que dependendo da dificuldade dele, também os baú elite e os mob nomeado vai dropar item 700 também, tá, gente? Isso daí fora os artefatos que já vem 700 também, e os itens chamados que vem 650 e você pode upar ele para 700, tá? Que eu só digitar chamado na live, ou eu vou deixar aqui na descrição que vai ser um ótimo vídeo pra você pegar essas gear da hora, velho. Tá? Sim, vão dropar de baú elite, sim. Das rotinhas, sim. Depende do nível do inimigo. Do nível do baú elite também. Tá? Agora vamos ver... e os portais corrompidos também vão dar gear 700. E as invasões também vão dar gear 700, tá? Agora vamos pros conteúdos PVP, mano. Score 700 as a PvP player. Yeah, so your experience as a PvP player, we want to keep very focused just on doing PvP content because that's what PvPers like. So one of the main ways is to continue doing arenas and OPRs. The caches in there can drop up to 700 gear score items. The range is somewhat wide, so it's not going to be every game you're getting 700, but you can get them. So continue to do the content you'll love and you'll get there. In addition, don't sleep on the new influence V2 mechanics that we're adding in Season 3. You do get a cache at the end of every race, and you get a ton of salt and XP. So we want these to be very rewarding regardless of whether you're interested in the race or not. It's just a good activity to do. Those caches will also drop up to 700. And also, the PvP reward track is a great source of gear. It'll continue to drop named items, which will be a great way to get great gear. And every 10 levels, you're going to get a guaranteed 690. Another important thing to note is that the named items, like all named items, will be able to be upgraded to 700 with the appropriate matrix upgrading. All right. Para jogadores PVP, galera, teremos o OPR, a Arena, que vai dropar item 700, tá? Outra coisa, teremos também o novo sistema de influência, que é uma duração de World PVP durante 45 minutos, que no final, que acabar, você vai ganhar uma caixa que vai dar muito sal de azote e muito XP da trilha PVP e equipamentos até 700 também, tá? Além de tudo, tem uma trilha PVP que vai dropar item 690, tá? Não vai ser 700. E os itens chamados, tá? Os itens nomeados. Que esses itens nomeados você pode upar para 700 também e escolher o último perk, tá, gente? Então vai ser muito importante. Vem bastante item nomeado da trilha PVP. Então vai dar muito bom, tá? Esses chamados, eu vou deixar o vídeo na descrição, que vocês vão pegar o item 650 mais e novos, tem que ser chamados novos, que você dropar só depois da expansão, tá? E específico, tem que ser 650 mais. E eles vão upar para 700 e você vai escolher o terceiro perk, tá? Right. And then how about gear score 700 as a crafter? Crafters have two main ways to get to gear score 700. The first one is prismatic scarab crafting. This is the slightly more expensive way. It is on a weekly cooldown. It's definitely more expensive. But what it does is it guarantees you 700 gear score, and it guarantees you the exact perks you want. All 3 perks can be determined by the player. The other alternative is the chromatic seal crafting player. Exact perks. It does is it guarantees you 3 perks. Seal crafting. That is definitely a cheaper option and is on a daily cooldown.
but it only guarantees you 2 perks, so that third perk will be random. So it's a little bit more of a higher risk, but it's a lower cost. Another important thing to remember as crafters is, there's lots of new options to re-roll the third perk with named items and with artifacts. So those will be another great avenue for crafters. Items and with artifacts. So those will be re-roll the third perk with named items and with artifacts. So those will be another great avenue for crafters. All right, I have a question that I elicited on Reddit here. Question regarding craft mods for perks that are being removed. What will happen to existing mods for perks such as refreshing ward and siphoning? Will these mods still be in our storages but unable to craft? Galera, do craft aqui, eles falaram que você vai ter basicamente 2 maneiras de craft muito útil, que é a maneira que você vai craftar 700. O escaravelho prismático, tá? Prismático, que você vai escolher todos os perks, o item vai ser bis do bis, o que você escolher, você escolhe tudo. Só que ele vai custar um pouco caro, que na verdade tá caro, mas tá comparado a... Você vai ter um item pra sempre ali, bis do bis do bis. Vai custar atualmente, assim, eu creio que uns 300, 400k pra você craftar ele, tá? Nos primeiros meses, no primeiro mês. Depois já vai abaixando pra 100k. Mas o primeiro mês vai ser complicado, porque vai faltar materiais da diária, tá, gente? Ele não é vinculado no jogador, você pode vender também. Agora tem o outro, que é o craft pros artesão, que é só os artesão que pode fazer com o item da facção. Só que item diário, é 2 por dia, se eu não tô enganado. Você vai gastar pouco recurso, só que o terceiro perk é random, tá, gente? Vale a pena? Vale sim, mano. Vale a pena sim, porque é vendível, é tudo bem. Mesmo um terceiro perk sendo random, provavelmente médio e pesado aí, que vai usar um pouco mais de com, a chance de vir um perk de vida são de 30%. Então, ele vai vir 100% lendário agora. Então, a chance de procar esse perk é absurdamente alta, tá, gente? Ok? Certinho. E o mais importante, que nem ele falou, os itens chamados, que é os itens nomeado. Você vai poder escolher o terceiro perk, que é uma coisa mais importante que eu achei e mais foda dessa expansão, que vai deixar um jogador casual, tá com set full top, com pouco recurso, com pouca coisa, só dropando o item chamado e craftando umas coisinhas simples, que estão bem simples, que eu deixei no vídeo também. Vai estar na descrição o vídeo. Craft with. Will we be able to convert them as with umbral shards? You will be able to convert them as with umbral shards, but rather than converting into coin, they'll convert into attribute mods. Okay. Where do I get artifact X? Aqui ele tá explicando que os perks que não vão ser mais utilizados, gente, aqueles perks de defesa corrompido, dano terra endosse, eles vão virar perk de atributo, de com, dex, int. Então, se tiver guardado, continue guardado, gente. Artifact X, I assume are, the various artifacts. Well, you explore, right? We've got the artifacts hidden throughout the various content in our game. Obviously, this will also, if you're, want to speed it up, I'm sure someone will write an online guide. But the idea is here that they're sprinkled through the various parts of our content. There's a lot in Expeditions. At the end of the Elysian Wilds MSQ, there's one. Sorry, I'm looking at my list here. Oh, named enemies throughout the world, especially in Brimstone and Elysian Wilds have it. The reward track has 2 of them, both in the free track. Also, I saw a couple of questions like, what if I don't play this season? How can I get it later on? We will add the 2 artifacts that are in the reward track to the general pools in Season 4, so you won't miss out on that. Corrupted Portals have 1 or 2. And last but not least, the PvP reward track has a number of them. Another option for PvP players to really get that 700 gear score, because all artifacts are 700 gear score. Okay. Galera, aqui está falando do artefato, que é uns novos equipamentos que você vai poder usar uma arma, uma armadura e uma joia. Esses artefatos vão dropar em todos os conteúdos do jogo. Se você quiser algum específico, você vai ter de olhar no database e aonde dropa. Eu vou deixar aqui o link do artefato também, porque você dropa ele e depois você crafta ele também. Então eu vou deixar o link para vocês entenderem como que vai funcionar isso, tá? Aí vai estar o link chamado e o link artefato, tá? How did you get rid of the mandatory resilient perk for PvP and replace it with enchanted ward and health perk?
So, I mean, our goal here is not to have mandatory perks. If we find one is too strong, we will definitely start looking at that. We'll try to bump up other ones. I think even something like health, which I agree, you know, especially on armor, our pool was a little more limited. That one is relatively close to mandatory. At least there, what's nice is it's not just for PvE or PvP. It'll be useful on both sets of gear, so it sort of brings the gear together. But short answer is, you know, we're going to continue to look at perks. Our goal is not to have one that clearly outshines others. All right, and coming to us from the... Aqui o Sky perguntou que o novo pack de armadura dá um pouco mais de vida. E se vai ser basicamente obrigatório. Ele falou que não. E se caso ele vê que os jogadores estão usando basicamente obrigatório, vai vir Nerf aí, tá, gente? Creator Program, Bear79 asks, can we get more clarification on the system of umbral shards and current named 590 plus items? Yeah, so 590 items can be upgraded to 625 before the expansion. So if you've got 590 items, I suggest you do that now. Post the expansion, umbral shards are gone. You will no longer be able to upgrade with them. They will convert into gold. But the good news is here that those named items that you were getting at 590 will always drop at 625 moving forward. So you won't ever have to upgrade them moving forward if you get them, because it'll always be at 625. Ok. Aqui ele tá explicando que a umbral vai virar gold, tá, gente? Quem tem umbral guardado. E que os itens nomeados já dropará. Já os itens nomeados antigos já dropará 625, tá? Mas esses itens não são upáveis para 700, tá? Okay, that's it. Well, thanks for joining us today on Balance of Power. I do have a community question. We're interested, what do you think is the most powerful, or what is your favorite artifact coming up in Season 3? Let us know in the comments. Hope you enjoyed the show today. If you did, please like and subscribe, and we'll see you in a tournament. The chameleons are really a standout for me. Yeah, they're very fun. Yeah, and they're very chameleon-y. They actually disappear. Próximo vídeo é sobre os mobs que vai ter, gente. Espero que vocês tenham ajudado. Eu vou deixar os links na descrição. É nóis, galera. Terceira temporada, tamo aí.